ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ರಾಜೇಶ್ ಕಿಣಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರಾಜೇಶ್ ಕಿಣಿ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಈ ನಾವು ಇದು ಫಸ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇದು NIVH ಇಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಥರ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತು. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವರ್ಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬ್ರೈಲಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಇದು ಬೇರೆದು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ವರ್ಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇನಿದೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ. ಇದು ವರ್ಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಟ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿರೋದು, ವೇಲೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ತಮಿಳುನಾಡು. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಕಾಟ್ಪಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಡಿವಿಷನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೈಕ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಮೈಕ್. Good morning friends. This is Myke from Work Trust, and I would like to welcome Karthik, Rajesh Kini and Shekar, the team from Bangalore, from Kannada Tantramsha, who have come all the way to Work Trust. We welcome you all, and today we would like to explain the various assistive devices that we manufacture for the visually impaired persons all over the world. Yes. Mike, as I understand, this is the only manufacturing unit in South India, right? If I'm correct. Yeah, in South India, we are the only manufacturers of the assistive devices for the visually impaired. Okay. So can you just give us some background? When was this unit started? And yeah. So Work Trust as a whole, it started in 1963 for the leprosy cure. At that time, leprosy was the most dreaded disease, and there were a lot of leprosy people in Vellore. There was a doctor called Paul Braille who brought in a vaccine and certain procedures where he would straighten out the limbs of the leprosy people. So all the lepers in South India came to Vellore, got themselves treated, but they didn't have anywhere else to go. So at that particular point of time, our founder, Mr. Anthony Sami, yes. so he wanted to do something for the differently able. So he, along with Dr. Paul Brand and the Swedish Red Cross Secretary General, thought that it was not enough just to have any conventional business like candle making, or which will not be self-sufficient. Yes. So they came out with machining. So they sent certain machines from Sweden where we started making components. Okay. So the main idea was to make this trust a self-sustaining trust, so it will last a lifelong. Got it. So that is how we started in 1963 as the Swedish Red Cross Rehabilitation Industries. So in the 1970s, when leprosy was eradicated, Yes. we were not getting any more leprosy cured people. So at that time, the polio was a very dreaded disease, and there were lots of physically challenged people. So we converted our various industries, our technical training centers, the school, all towards the physically challenged. So we had skill training. We started ITIs in different places, here, Tiruchi, Pondicherry, and so on. Then again in the 80s, polio also was eradicated. So we shifted our thinking towards the speech and hearing impaired. Okay. So the workforce, the technical training centers, the school, all was shifted from the physically challenged to the speech and hearing impaired. So today we continue running the schools and the various IT activities and the industries for this speech and hearing impaired, but also our main focus today is on special disabilities and for the intellectually challenged. So primarily today, Work Trust is a fully self-sustained rehabilitation organization working for the rehabilitation, training, education, employment and the empowerment of the differently able. Work Trust has two arms. One is the rehabilitation arm, another is the business arm. Okay. So in the business arm, we run 6 industries which are ISO 9000 industries, making we have 3 engineering industries where we manufacture auto components for major industries. So we manufacture for Brakes India, TVS Group, for Rane steering systems, for Tenneco Automotive,
So we are into shock absorbers, brake lines, steering systems, turbo shafts, piston rods, and the like. Then we are into plastic injection molding, where we manufacture components for the Western toilet seats for Roca Parryware. Then other clients there include Preeti, Maya Home Appliances, National Panasonic, Brakes India, and these are the things that we do. And TI cycles, we make the Ladybird cycles, the baskets, the backrests, and all. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇವರು ಮೈಕ್ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ, ಕಾಟ್ಪಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟು 1963 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅವರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಆಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಫಸ್ಟು ಲೆಪ್ರಸಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಪೋಲಿಯೋ ಪೀಡಿತರು ಏನಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟೀಸ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿಷುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಡಿಸೆಬಿಲಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ITI ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೀತಿ, ಮಾಯಾ, ಈ ಥರದ ಪ್ಯಾನಾಸೋನಿಕ್, ಈ ಥರದ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೇನಿದೆ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ರು ಮೈಕ್ ಅವರು. Yes, Mike, please. Yeah. So we also have a unit which manufactures wheelchairs, walkers, tricycles, white mobility canes, Yes. arm crutches, hospital equipment, and steel furniture. Yes. Made by persons who are also on wheelchairs, the civilly differently abled people. Then we are the sole assemblers of the Perkins Braille, which is the typewriter for the blind, on behalf of Perkins School for the Blind in Boston, USA. So before 5 years they were assembled in various countries like England, South Africa, and Brazil, and at WordPress. Today everybody has stopped because of various other problems. We are the sole assemblers of the Perkins Braille in the whole world today. So every Perkins Braille that is being used all around the world is assembled in India. So ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಕಿನ್ ಬ್ರೈಲರ್ ನಾವೇನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. We run a work digitization unit, which is a unit where we do the digitization of books for Bookshare in the US. So Bookshare has the largest international online library for the visually impaired. So what we do is we do the back-end work for them. So they go to the publishers, get the copyright, and send us books. So we high-speed scan them, do the proofreading, and we convert them into digitized format and upload it onto the international library. So we have made a tutorial on digitization. And Bookshare, Bookshare. but this is something we didn't know. Yes, so we yes. do the entire back-end work for them. Yes. Okay. So that is in essence is the business arm of WordPress, where we have around 400 work employees. Almost all of them are differently able. ಓಕೆ. Then ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಈ ಬುಕ್ ಶೇರಿಂದ ನಾವು ಸುಮಾರು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದರ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಒಂದೀಗ ಒಂದು ಸೈಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಈಗ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬುಕ್ ಏನಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇವರು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೀಚ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಈ BRF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಬುಕ್ ಶೇರ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಏನು ಸರ್ವರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಟ್ ಅಂತ ಏನಂತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಬುಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಬುಕ್ ಶೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ದಿದ್ದ ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ
Yeah, man. You can continue. Yeah. So the surplus income that we get from all the business units that we employ only the differently able are put towards the rehabilitation activities that we do. The rehabilitation activities, we run a free residential school for the speech and hearing impaired from pre-KG to class 5, and once we teach them lip reading, so once they complete their 5th standard, they go and join a regular school. Wow. Then we have a day activity center for the mentally ill, mentally challenged, where we give them various vocational training, and our main focus on them is to make them socially acceptable and independent in the society. So it is a training that we give along with a parent. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈಕ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಡ್ಗೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿಪ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸ್ಪೀಚ್ ಮತ್ತು ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಪ್ ರೀಡಿಂಗನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇವರು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋ ಅಂಥದ್ದು, ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಮತ್ತು ಮೆಂಟಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಅಂತೇನಂತೀವಿ ನಾವು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಈ ವೊಕೇಶ್ನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರೋದು ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So we also have been chosen by the Tamil Nadu government to start and run the early intervention center for speech and hearing impaired children and also infants with autism spectrum disorder. We run 3 technical training centers in Katpadi, Tiruchi and Pondicherry to train ITI courses like turner, welding and machinist courses for boys and girls who are physically challenged and speech and hearing impaired. That is also residentially free for them. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವ್ರದ್ದು ಕಟ್ಪಾಡಿ, ತಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಈ ITI ಸೆಂಟರ್ಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ITIದು ITIಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. So all the rehabilitation activities that we do are made possible because of the surplus income that we generate from the industries that we run using the differently able employees. So we are one of a kind organization in the whole world, and we are very, very proud of it, and we make lives more meaningful for the differently able friends who are with us. So as part of our objective, WordTrust manufactures a lot of assistive devices for the visually impaired, which we sell it at cost price within India, and this is a universal Braille kit. A universal Braille kit has all the assistive devices that are required for the visually impaired child from pre-KG to the class 8. I have my colleague with me, Mr. Vishal Lakshi, who would be explaining each of these items. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಏನಂದರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ನಮಗೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೈಲ್ ಬುಕ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬ್ರೈಲ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡೋಣ. The first item is the Braille cube, which is used to learn Braille alphabets. ಸೊ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಬ್ರೈಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ಓದೋಕ್ಕೆ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್? Yes. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫೀಲ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್, ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಶೇಪಲ್ಲಿದೆ.
ಸೊ ಇದು ಡಾಟ್ಸ್ ತಿರುಗಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಡಾಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಡಾಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ 2 1 2 ಜೋಡಣೆ ಆದಾಗ ಬಿ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದೇ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. The second item is the Braille block, which comes in 5 letters and 8 letters to form a word. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸಿಂದ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಒಂದು 2 ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವರ್ಡ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರುವಂಥ ಅದನ್ನೇ ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. After you learn words, you write sentences in the Braille slate. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬ್ರೈಲ್ ಸ್ಲೇಟ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಸಹ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿ. What do we have next? Yeah, she is just typing. She's finished. Okay. So, next is the English alphabet trainer plate. Okay. And the Hindi alphabet trainer plate, which is also available in Tamil, Telugu and Arabic. Okay. ಸೊ ಇದು ಟ್ರೈನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸೈಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ರೈಟ್? Yes. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ Braille and in print. ಎಸ್. ಸೊ ಇದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾರೇ ಸೈಟೆಡ್ಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. The next item is the geometry set. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು Used for mathematical calculations along with the tracer wheel. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಯಾಮೆಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಯಾಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರೇಸರ್ ವೀಲ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. Then we have the Taylor's mathematical frame. Okay. Along with the type set. Okay. Taylor frame ಮತ್ತೆ types. So ಇದು ಸಹ to do arithmetic and algebraic calculations. Got it. Yes. And finally, it comes with a 4-fold cane. Yes. And 20 sheets of Braille paper. Okay. ಸೊ ನಾವು ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಕಿಟ್ನ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೇನು, ಒಂದು 4-fold ಕೇನು, ಹಾಗೆ ಶೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ A4 ಸೈಜ್, ರೈಟ್? Yes. ಸೊ ಆ ಒಂದು 20 ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬ್ರೈಲ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. And the kit comes in a knapsack bag. Yes. With a manual in English or say Hindi, Tamil or Telugu, which is available, explaining how to use each one of these items. So a sighted person even at home could teach a blind child on how to use each of these items sitting at your home. ಸೊ ಈಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮಗು ಇತ್ತಂದರೆ ಅವರು ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಕಿಟ್ನ ತೊಗೊಂಬಿಟ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. So these are the items which come in a universal Braille kit. Okay. Now we would move on to... This costs around 900, right? Yeah, this costs around 950 rupees. 950 rupees with 5% GST. With 5% GST and transport. Got it. So you can also send it via courier, right? Yes, we could send it either by courier or by surface transport or even postal. Okay. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಾವು ಕೊರಿಯರ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕಳಿಸೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಹ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಒಂದು ಬ್ರೈಲ್ ಕಿಟ್. ಇದು ತುಂಬ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಿಟ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಫರಿಂಗ್ ಒಂಥರ ನಮಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. Yeah, we also have different other assistive devices like Tamil alphabet trainer plate, the Arabic alphabet trainer plate. Yes. And we have another form of Braille slate, which is with grooves, which are used by the beginners. Got it.
Yes. So the groove will help the stylus to go into the correct particular hole. Correct. Then we have a pocket 9 lines pocket slate. Okay. Different other types of styluses, the safety stylus, the knob stylus and the flat stylus. Got it. We manufacture the pill box for keeping tablets, the Oh. signature guide Got it. and a mini tailor scale Yes. for the beginners. We also have 2 games, one is the Domino's Double Six Yes. and the word building educational kit which is like the Scrabbles game. ಗಾಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಕಾಟ್ಪಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. We are also into the assembly of the Perkins Braille. So we assemble various models of the Perkins Braille, like the standard Braille, the light touch Braille, the uni-manual, large cell, electric Braille, and the latest smart Braille. So now I would request Mrs. Visalakshi to give us a demo on how to use the standard Braille. ಸೊ ಮೇ ಐ ನೋ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ವಿಯರ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್? Yeah, the cost of the Braille is 45,000, including transportation and GST. And this is the cheapest price of the same standard Braille all over the world. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೆ ಚೀಪರ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಅಂತಾನು ಮೈಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So it is nice that we have Visalakshi with us, because in the entire assembly line, she is the one who does the final quality check. Yes. So every Braille in the world passes only after she checks it. Correct. And we have been assembling these Brailles for the past 25 years. And for the 25 years, we have not even got one Braille as a reject due to the quality. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರು ಈ ಬ್ರೈಲರ್ದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದರದ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಇವರು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಕೂಡ ಟೋಟಲಿ ಬ್ಲೈಂಡು. 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ವರ್ಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಬ್ರೈಲರ್ದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರೈಲರ್ದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಈಗ ಇದು ಬರೀ ಬ್ರೈಲರ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಅದನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಬ್ರೈಲರ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ, ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅದು ಇವ್ರ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಇವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಚೆಕ್ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬ್ರೈಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ all these products are certified, ISO certified, right? Yeah, all these are ISO. Both the word Braille unit is an ISO 2016 certified organization. Yes. So the different things that they check after assembly, that they check on the Braille, I will request Visalakshi to tell us. Inala man check pandrego. Visalakshi, and actually screws for the 14 screws will come down. They will check if there are 14 screws. Left and right and right. Next one the pressure roller, liver வந்து ஃப்ரீயா மூவ் ஆகுதா? Free movement of the pressure roller. 9 O-rings. O-rings வந்து 9 இருக்கா? See, they will check if there are 9 O-rings. Free movement, pressure roller free movement. Next வந்து carriage வந்து free movement. Free movement of the carriage. Next வந்து space bar வந்து 42 cells. So there are 42 cells when they press the space bar. 35 bell sound வந்து 35. There will be a bell sound on the 35th cell. After 7 spaces. Then there should be 7 spaces. Next one back spacer also 42 cells. So once you come back, the back spacer should have the same 42 cells. 42 cells வந்து structure free movement, rubbing. Next
நெக்ஸ்ட் வந்து 6 கீஸ் வந்து ஸ்டக் ஆகுதான்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரீயாக இருக்கா? Let's see these dot for the various 6 dots to see the combination of all the dots in the same height. ಓಕೆ. And then they would do various combinations. லெஃப்ட் ரைட் மார்ஜின்ஸ். Then they will check the left and right margin. Oh, if you have a bigger paper, if you have a smaller paper, so according to the paper size, they will check the free movement of the margin. ಓಕೆ. பேப்பர் கைடு அது அசம்பிளி 8 இருக்கு. இது வந்து பேப்பர் கைடுன்னு சொல்லுவாங்க. நார்மல் டைப்ரைட்டர்ல பேப்பர் கைடு. இதே மாதிரி இதுலயே இருக்கு. செக் பண்றதுக்கு பேப்பர் கிராஸ் ஆகாது. கரெக்ட்டா வரும். அப்புறம் பேப்பர் வந்து இன்சர்ட் பண்ணுங்க. Then she is inserting a paper to see if it gets stuck or if there is free movement of paper into the braille. ஓகே. பேப்பர் வந்து லாக் ஆயிடுச்சு. லைன் ஸ்பேஸ். ஒரு முறை லைன் ஸ்பேஸ் பிரஸ் பண்ணிட்டு தான் பிரைல் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணணும். They would press the line spacer to start brailing. ಓಕೆ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாட்ஸ் வந்து 6 டாட்ஸ் அடிங்க பிரைல் பண்றது. ஏன்னா யூனிஃபார்மா இருக்கா? They will check the uniformity of the 6 dots. That's it. ಓ ನೈಸ್. நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து 1 2 3 ஸ்பெல்லிங் எக்ஸ்ட்ரா டாட்ஸ் வரக்கூடாதுங்க. எக்ஸ்ட்ரா டாட்ஸ் நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுங்க. அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரா டாட்ஸ் So they do various combinations to see the dots. If there are any ghost dots, that is any extra dots which creep up. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பேஸ் பார்ல எக்ஸ்ட்ரா டாட்ஸ் வருதான்னு பாருங்க. அசெம்பிள் While putting a space bar, they will see if there are any dots which have come up. ವಾವ್ ನೈಸ್. நெக்ஸ்ட் வந்து 6 கீஸ் வந்து சிங்கிளா இப்போ 1 டாட்னா ஃபுல்லா அந்த லைன் All 1 dots, all 1 2 dots, all 1 and 2 different combinations. அந்த மாதிரி 6 டாட்ஸ் தனித்தனியா அடிக்கணும். லைன் பண்ணலாம். Understood it? அதான் நெக்ஸ்ட் வந்து டெஸ்ட் எடுத்து வச்சிருக்கோம். அதாவது ரிமெம்பர் புட் Once they complete, she is totally convinced that it is okay. She will have a test sheet. Remember, put on the dust cover when not using your Perkins sprayer. Remember to put on dust cover when you are not using your Perkins braille, is what she types on the test sheet, and puts it on top of the braille. Oh. So this braille is packed along with a user manual, an eraser, and a leather dust cover. It is packed in a carton box with thermocol boxes and sealed and shipped all over the world from WordPress. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅದು ಏನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯ. ಅದು ಏನೇನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬ್ರೈಲರ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬ್ರೈಲಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಹಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಲ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿಳಿಸಿರೋ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಬ್ರೈಲರಲ್ಲಿ 42 ಸೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು 35th ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಅದರದ್ದು ಬೆಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಾರಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಬ್ರೈಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ರೈಲರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಕವರನ್ನು ಹಾಕಿಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಬ್ರೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ಪನ್ನ ಬರೆದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕವರ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಈ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. So thank you friends. On behalf of WordPress, I would like to thank my colleagues Gayatri, Anand, Visalakshi for spending their time with us, and also we thank once again Karthik, Rajesh Kini, Shekar and the team from Kannada Tantramsha, Bangalore for coming all the way
And thank you for giving us the opportunity to explain our assistive devices. And on behalf of WordPress, I would tell you that any visually impaired person anywhere in the world, if you require any help in new products or even our own assistive devices, we are always there to help. And we also would do the servicing and repairs of the Perkins Braille if you all have any, to the best that we could do. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ Thank you. ಮೈಕ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು CEO ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತು ಮೈಕ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈಕ್. ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಸರ್. What Braille assembly plant? Here we have 40 employees, and all of them have a particular type of different. So most of them are speech generators. And there are totally 582 components which come from the US, Perkins School for the Blind in Boston. We assemble them here and then we re-export them back to the US, or we also do sales and dispatches all over the world on behalf of Perkins School for the Blind in Boston. So ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 40 ಜನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಡಿಸಬಿಲಿಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ US ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಬ್ರೈಲರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 582 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬ್ರೈಲರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದು. So every day we assemble from 30 to 70 brailers a day. ಓಕೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 30 ರಿಂದ 70 ಬ್ರೈಲರ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. So now coming, this is the assembly line. So this is the main line. Okay. Main line starts here. So and the sub-assemblies come from inside. Okay. So like for example, this is an individual piece. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಪೀಸ್, ಇದು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಇದನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So the sub-assemblies, these are totally 6 different keys put onto the lever. ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಯಾ So like this, every assembly is sub-assembled in various stations. ಓಕೆ. So and it is made in such a way that if there is a mistake in that particular station and it goes into the next station, it will not work in the next station itself. So it comes back. It doesn't go right till the end and then come back. So we have made such quality structures that it is foolproof. So the sub-assemblies continue to come. This is the next assembly. ಓಕೆ. We have here Mr. Kalaivanan, who is the speech and hearing expert. ಓಕೆ. So when you see, all the items that are required for him are put at the side of him itself. So he need not move around. Got it. Yes. So it then moves to the Then it moves to the next. His name is D. Shivakumar. ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ಶಿವಕುಮಾರ್. And what we do is each of the brailers has the test sheet. ಓಕೆ. So at every station, Yes. that person signs off the number of
time taken by him. Okay. Okay. And what happens is each of these brailers has a serial number. Yeah, yes. So say around 500 brailers go somewhere. Even 20 years ago, if there is a mistake, we can trace it back to that particular person. Wow, yeah, okay, nice. So these are the various stations that goes in the series. Okay. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And this is the final of the assembly. Okay. That's it. Once the assembly is completed, it is put in a trolley, and from here it goes for the final check. Where Vitalakshi and the other visually impaired persons check the final quality. We will go there now. Okay. This is fully ready. Now, no, For this quality is testing. no, this is for final quality testing. ಇನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. Not closed yet. Now we will go there. Come. So there are four different final quality checks done, and the final check is done by Vitalakshi. So once she completes here, once she completes it, she had already told her what she did. Yeah, But the yes. thing she puts on the back cover Okay. Yeah. and the test sheet. Okay. Sorry. So a sample of all that she did, sample sheet. Full type on it. So this for every brailer, these are the various combinations that she checked. One is the 6 dot. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರೈಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಈ ಶೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಡಾಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನಲ್ಲಿ 1 2 3 ಬರೆದಿರೋದು, ಸಿಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟ್ ಹೊಡೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನಾವು ಆಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So once she says that it is okay, she would type a test sheet stating that put on the. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಡಸ್ಟ್ ಕವರ್ ವೆನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಕಿನ್ಸ್ ಬ್ರೈಲರ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಓಪನ್ ಬ್ರೈಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಟೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಚೆಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ರೈಲರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಶೀಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಅದು ಕವರ್ ಮುಚ್ತಾರೆ. So once she passes it, it goes for packing. ಹಲೋ So the completed brailers are here. Put it into the road. Okay. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Box it into the ಶೀಟ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. manual here. So once it is ready, this goes along with the. Okay, it is an eraser. Okay, it is packed. Can I remove this? Yeah. Okay, so we can just basic on a dot we need to remove Yeah. and just we can do like this, right? It will also go with an English manual, Okay. detailed manual on how to Okay. use So instructions. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಇದೆ. ಈ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಓಪನ್ ಬ್ರೈಲಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಕಿನ್ಸ್ ಬ್ರೈಲರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್
ದ ಪರ್ಕಿನ್ಸ್ ಬ್ರೈಲರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಇದು ಪರ್ಕಿನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇದು ಪರ್ಕಿನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಲ್ಲಿ US ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ. And it goes along with the dust cover, leather dust cover. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರೈಲರ್ ಮೇಲೂ ಮುಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ. ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಕವರ್, ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಇದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇರೇಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಾಟ್ ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಡಾಟನ್ನು ನಾವದನ್ನ ಅಳಿಸ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಯಾವ ಡಾಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಈ ಒಂಚೂರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಅದು ಆ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಳಿಸೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮರದ ಇರೇಸರ್ ಇದು. ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮನೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದಿದೆ. So finally it goes with the box. No, inside is an empty box. You have to put the braille in it. ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಜೊತೆ ನಾವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬ್ರೈಲರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ. So this braille, even if you throw it 2 floors down, nothing will happen because of very stringent quality, and the box packing is very, very good. So thank you. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾವು ಕಾಟ್ಪಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ರೇಟು ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ GST ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ GSTನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರೇಮು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಇದೆ. ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇದು 20 ರೂಪೀಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ? ಹೌದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 20 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ಲಸ್ GST 5%. ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇದು ಪಾಕೆಟ್ ಫ್ರೇಮು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೇಮ್ ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಹೌದು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೈಟೆಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಆಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತೆಗೆದು ಒಂದೊಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ತರ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಡಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಈ ನಮ್ಮ ಅಬೆಕಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತರತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚೀಟಿ ತರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹೆಂಗ್ ಆಡೋದು ಅಂತ ಏನೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸೈಟೆಡ್ ಜೊತೆನೂ ಆಡಬಹುದು ನಾವು, ಅದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಹೌದು, ಆಡಬಹುದು. ಇದು ನಾವು ಸೈಟೆಡ್ ಜೊತೆನೂ ನಾವು ಆಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಟ್ರೇಸರ್ ವೀಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ ವೀಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಕಿಟ್ ನಾವೇನೀಗ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಡ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗಷ್ಟೇ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಕಿಟ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಕಿಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕಿದು ಅದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಒಂದಿಷ್ಟಿದೆ, ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೇಟ್ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಸ್ಲೇಟು ಸೊ ಇದು ಸ್ಲೇಟು
ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಥರದ ಸ್ಲೇಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ತರ ಈ NIVH ಟೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ 1 2 3 4 5 6 ಡಾಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಸ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಹೌದು, ಗುರ್ತು ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಥರದ್ದು ಅದು ಗುರ್ತಿಲ್ದೇ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸೀದಾ ಈ ಏನು ಡಾಟ್ಸ್ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ನಾವು ಆ ಥರ ಈ NIVH ಮಾಡೆಲ್ದು ಹೌದು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಇದು ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಒಂದು ತೆಳ್ಳಗಿರೋದೊಂದು ರಬ್ಬರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದೊಂದು ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇನ್ ಇದೆ, 5 ಫೋಲ್ಡ್ ಕೇನು ಮತ್ತೆ 4 ಫೋಲ್ಡ್ ಕೇನು. ಈ 4 ಫೋಲ್ಡ್ 130 ಅಲ್ಲ? 4 ಫೋಲ್ಡ್ 138. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ GST. ಹೌದು. 5 ಫೋಲ್ಡ್ 158 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ತಮಿಳ್, ಹಿಂದಿ ಆಮೇಲೆ ತೆಲುಗುದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂದಿದು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಸಹ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಲರ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಕಿಣಿ? ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೌದೌದು ಅದನ್ನು ತಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ರೈಲರ್ ನಮ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಹೌದೌದು. ಮತ್ತೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಬ್ರೈಲರ್ ಜೊತೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಇದೊಂದು ಚೀಟಿ ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರೈಲರ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೋಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅದೇನೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ISO ಕೋಡ್ ಅಂತ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಲಿಪ್ ಇಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾವು ರಿಪೇರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಲಿಪ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಹ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹೌದು, ನಮ್ಗಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಲರ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಇರೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ದು ಒಂದು ಇದಿದೆ, ನಾವು ಬೇಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಗೈಡ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ತಗೋಬೋದು. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 20 ರೂಪೀಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಗೈಡ್ ಇರೋದು ಅದು ಕೀ ಚೈನ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಐರನ್ ಅಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್ ಕಿನಿ? ಹೌದು, ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐರನ್ ಅದು. ಅದು ಮಧ್ಯ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರದ್ದು ಅದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಗೈಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನ ರಿಟೇಲಿಗಾಗಿ ಸಹ ಹಲವಾರು ಜನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ತರಾನು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೂರದ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ನಾನು ತುಂಬ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ಲೈಂಡ್ಗಳು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ಮಾರ್ಜಿನ್ಗೂ ಸಹ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇಖರ್ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೈಡೆಲ್ಲ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೇಖರ್, ಹೆಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ? ನಮ್ಮ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿ ಶೇಖರ್. ನಮ್ಮ ಅಂಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ವರ್ತ್ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು. ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ದರೂ, ಏನೇ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.